Yes wadau. Hapa itabidi turudi chini. I thought kuna vile mtu anaweza access nini? I thought kuna mtu anaweza access hii footbridge from here, but inakaa itabidi tumeenda chini tena, then we access the footbridge. Anyway guys, hope you are doing well, hope mko poa. Welcome to the show, welcome to this episode. Yes. Leo tuko Wetaithie iko Kiambu. Yeah, so come with me. Tutembee Wetaithie. Uje, baada ya niambieni, bado tuko atete, hebu niambieni Wetaithie ilitwa Wetaithie kwa nini? Mbona ilinemiwa Wetaithie? But it is a very very fast growing town. Inagrow mbio sana hii town. Sana. But Wetaithie reminds me of Katau kana kuaga hizo sites za kwetu kaenda kwa wewe umerilia ama jikaze. Mama bro, nikafika. So acha tuingie hii side tuone what is what. Sasa so nimekosea kwanza, nimeenda left instead ya kwenda right. You should always go to the right, but it's okay. So
Hii area inakaa more residential, inakaa huku it is more residential places, but it is a very fast growing town. Ina grow mbio sana, so acha tuteremke tu tuende na huku chini tuone what is happening down here. As you can see, watu wako busy. Kila mtu wako busy na shughuli zake. Something is pulling me towards this side. Acha tuende tuone hii side. Inakaa dump site, inanuka dump site. Well, hii ni tao moja yenye sijui anything about it, so tuna experience pamoja na nyinyi. Though down there kuna kwa more interesting. I think tutatafuta njia ya kurudi huko je. Let us follow this tarmac road. Oh, I never knew that Utaidha is this big. I'm surprised watu wangu.
surprised sana kuona this much change. I think hizi malori zinaenda kwa quarry. Because Weteithi naonaga ni kama tao ilianza juu ya quarries. The quarries that are down here, I think so that is the main reason. That is how Weteithi began. So as I told you guys, this is my very first time. Sasa mwega demwega muno. So for me, sijui kama Weteithi ilianza juu ya nini. Ilianza juu ya sijui kama Weteithi ilianza juu ya quarries ama ilianza juu ya nini. I don't know ilianza juu ya nini. But anyway, tutazunguka hadi tuione. Kama the town is over. Na sijui vile tutapata njia ya kurudi huko juu tena. Sijui kama kuna njia, acha tuone kama kuna njia ya kurudi juu. I hope we are going to find a way that we can actually go climb back there. Sijui kama tutapata that road that inaweza tupandisha huko juu, sijui. But we keep searching, we keep getting lost. Kumbuka niliwaambiaga I don't really know how tutapanda juu, because as you can see, I believe saizi the town is over. The small town of Weteithi is over. Don't know, so sijui kama mtu ende straight ama mtu anaweza pandia huko. Acha tupandia hapa, because pale juu kuna road nyingine huko juu. So acha tupandia hapa. So guys, remember to like, subscribe, tell a friend to tell a friend. We shall be visiting all these small towns. Tudogo twenye tuko all over Kenya. We are going to visit all of them. Yeah. So guys, remember. So unaweza suggest actually. Unaweza actually suggest uniambie niaje mimi niko hii area. Naweza taka Mr. POV akuje atembee. Ajue vile huku kwetu kuko. Obviously siwezi kataa kukuja. Nitakuja vizuri sana tena sana. Unaona. So usiogope kusuggest ama kucomment.
because the more you comment, hizo feedback zenyu ni za maana sana. My intention ni kurudi kwa ile tarmac road yenye tukumbuka tulienda left instead ya kwenda right. Na ndio niliwaambia watu wangu, unafaa always uende right, usiende left. Never turn left. Left inakuwa always the wrong turn. But we shall find our way back. The good thing is that I'm not getting lost alone, I'm getting lost with you. I know that I'm actually getting lost with you guys. Si uko peke yangu. If ningekuwa peke yangu, obviously I would have gone back vibaya sana. But now that I know I'm with you guys, no, I'm safe. Na inakaa Italia kuna makanisa mingi sana. I think one of the ways unaweza jua place is actually doing good is the number of churches that are there. If you see the number of churches kama ziko mingi, unajua population yenye iko huko ina grow. Because as we all know, kanisa ni biashara. Haijaja. Tumefika London. That is why niliwaambia watu wangu, shida hii kitu yote ilianza vile tulitani left. Check. Kama tungeenda tu right, nitago ducks in a row. You know why they say ducks in a row? It's because nimeanza kuona ile lami yenye tungefuata. So this is what is kwata sijui tuko wapi wadau, but we keep walking. We keep walking. At the other side mnaona it looks like farmland mostly. The other side mnaona kuna ka farmlands, but in a place fiti ya kuishi. Inakaa good place. The other, as far as you can see, unaona inakaa green vizuri sana. It would be a perfect place to live, you know. Anyway guys, welcome. I believe I know to go in another video. Na kama dawa, we keep on touring. I'm so happy that you're here watching. You have watched this far. Umekuwa ukiona alafu unarudi, unarudi. It's very motivating, man. You guys don't know how much you're motivating me to keep on going. Keep on pushing kuskuma. Pushing it to the end. And